James Cardozo, first question for this. You discovered that your 1-year-old baby, there's been mixed up in the hospital. The baby's not yours. Your baby, you gotta bring it back. We have another one. That's yours. We're gonna do what we can to bring it back to you. After 1 year. After 1 year. 1 year. After I collect my $100 million after the lawsuit, I'm gonna go back and get my baby. Of course, man. If it's my baby, I'm gonna go back and get my baby. And you're gonna return the other one. That's a tough question, but the 100 million will make it a lot easier. Okay. Number 2. You find that, would you tell your friend, your good friend, a good friend of yours? Yes. Cheating with another guy? Absolutely. Straight up? Absolutely, absolutely. With no fear of no fear, he might be, no hesitation, no second thoughts. You gotta let him know. Your boy, you gotta let him know right away. She's a hoe, she's a hoe. Let's go. Let's go. Number 3. That's it. James, Haiti, better off being occupied by the United States, Jean-Lian Kounien, ou bien Haïti a démêlé? You want me to answer that question? Answer that, yes. Yes. USA, okay, baby. All the way. Occupation. No get Lord, no get structure. We have discipline. That's what they need. That's what they're missing. That's what they're lacking. That's what they're hoping for. It would be nice, but I don't know. You know, the U.S. doesn't have that much interest in Haiti. I don't see it happening. It would be nice if it did, though. So you all for occupation? All for that. James Cardozo, Jackman. Thank you. Respect. You discover comme si que petit tout qui a 1 an. Hein? C'est pas pour lui, quoi, a hospital comme si mix it up. They call you to tell you, Monsieur Kebo, the child is not yours. We have your child here. After 1 year, what do? Do you bring the child back to go get your real child, or what quitter le marché? Non, c'est une situation comme ça, va quitter le marché. Laisse ça qu'on y a là. That's like, to me, that's like having twins. You know, it's like a blessing, man. You had a child, you nurtured and cared for that child for 1 year. So moi-même, just like it. So you come get your child, a real child, return the other. The law is the law. If the law requires me to return the child, then I have no other choice. But if I have the choice, I go get my kid and I still keep the other. Okay. Numéro 2. Would you tell your friend if you saw his girlfriend cheating on him with another guy? Ou bien just quitter le marché pas diviser? I think it depends on the circumstances. Elaborate. If let's say it's somebody that is known for doing stuff like that, and I've, people around him has warned him about it, and he chooses to, to keep the blind eye. Then obviously sometimes you gotta let your friend take the hit, and be there for him afterwards. Now, si femme là son gold digger, son femme qui sorti comme ça de craser monsieur net. Si son femme barre le retour, of course I'm not teaching ça. Okay, sometimes I can bring that up. You know what? Yeah, he can say it, but as a friend, I did my job. If I see something that's not appropriate, then as a friend, again, depending on the circumstances, I may be obligated to tell him.
Okay. Third and last question. Alright. Haiti. Better off being occupied by the United States until things are back to normal, ou bien quitter Haïti dès mille? No. I don't think Haiti is in a position to démêler. I think it's sad what's going on. I think all the indications, I mean, I wasn't there. I wasn't able to cast my vote, but from all indications, the results are fraudulent. And what I do know is this. Before the United States usually step in, they make sure they have credible evidence of what's going on. And by all indications, something went down. We don't know what it is. Something went down. But Haiti's in need of a lot of help. And they have to be able to, they have to find a way out of it. And que c'est pas les États-Unis or whatever, then so be it. Thank you. Of TVICE. So first question. You discover that your 1-year-old child is not yours because of a hospital mix-up. They call you back in 1 year to tell you, yo, listen, you got to bring the child back. We have your real child in the hospital. What do? Do you bring the child back? Repeat that question again. Okay. After 1 year, the hospital calls you and tells you, Mr. So-so, there's been a hospital mix-up. Okay. The child that you have with you is not yours. The child is, your child is at the hospital. We have him right now. Would you return the one that does not belong to you, or just keep it in my shit? How long have I had this child? 1 year. 1 year. A year? Yes. Keep it in my shit. Keep it in my shit. Actually, no. Dude, that's goddamn. That's a deep question, right? Oh man, I guess I'm gonna try to keep both, man. How you gonna try to keep both if the other parents want their child back? They want their child back, or if they want their child back? How? Or maybe, or if you discover that, yeah. Well, tell you the truth, that wouldn't happen. Seriously, it wouldn't happen. Hospital mix-up? I'd have a blood test, bro. These things happen. I would have a blood test before I leave the hospital. Make sure that child is mine. Okay, that's number one. Number two, would you tell your friend, your good friend, if you saw his girlfriend or wife cheating with another guy? Or would you interfere, or bien what, just keep it in my face so you don't say it? You would tell him straight up. You have no fear of him saying like, I'll do business and all that bullshit, all that or nonsense. If it's not a like somebody I'm cool with. It's your friend, good friend. If it's a good friend, I'm snitching. I'm snitching. I don't give a fuck. That's my boy. I ain't gonna let my boy go down like a fool. So. And you don't care if it could ruin the friendship, because you know sometimes you might flip. Friendship. I guarantee you. You guarantee that? Okay. I guarantee. Because they would do the same for me. Number three, Haiti right now. The situation right now is all messed up. Should
are we better off being occupied by the United States, or quitter Haiti des milieux, let Haiti do what they gotta do? You really don't want me to answer that. Oh, yes, I do want you to answer that. Break it down. Ain't no disrespect to the peoples over there, but yo, man, I'm a United States citizen. Whatever happens over there happens over there. It happened for a reason. I always say everything happens for a reason. I think this is God doing His job, or He's doing His work, because Haiti needs some real help. I don't know how He's working, but He's gonna do something. I live in the United States. I'm chilling in the United States. I'm handling my business. Whatever they do there, they do there. I'm doing me. That's it. So you don't care about Haiti right now? No. I take care of my peoples in Haiti, which are in Laguna, which is far away from all that trouble and all that BS. I take care of them. That's it. Whatever happens in Haiti, whenever I go to Haiti, I go to Haiti, make my money, and I leave. That's it. That's awesome. Thank you, bro. Si t'en vous demandez même question par différents artistes, première question m'a demandé c'est si t'en vous après un an, bon petit monde, après un an l'hôpital là et l'autre jour comme ça que monsieur Tambou, petit n'est pas pour lui. Est-ce qu'on a porté le bac, nous avons petit ou on des fois mix-up dans l'hôpital là. Est-ce qu'on a porté le bac ou bien soit fait? Et comme je vois au final tu as un petit monde papa. Il tue pour porter le bac. Porter le bac là il pas facile non, mais s'il pas pour bon papa il doit venir réclamer. Si bon papa vient réclamer, pas gagner un café. Pas gagner un café parce que la justice va l'entrer dans là. Sophie fait un an là, fin lésion, on va quitter aller. J'ai aucun choix. Tambou deuxième question. Puis bons amis ou bien une bons amis ou remarquez que ménage ou bien bon madame ou whatever a joué avec l'autre garçon ou elle avec l'autre garçon qui a pris de base. Est-ce qu'on a 10 ans ou pas rentrer dans base? Ah, Patrick, son problème pour monsieur dans base. Il y a une condition monsieur. Mon cher, moi amitié me gagne avec mon et je dois 10 ans à ça pour me sauver 10 ans. Vous comprenez? Ça c'est dans condition. Dans l'autre condition, on ne doit pas 10 ans à ça. Parce que on doit finir 10 ans à ça et puis au même vieux ménager comme ça. Vous comprenez? Puis là ça va me réfléchir. Vous comprenez ça veut dire on agit, faut chiter opposé ou réfléchir et pour qu'on soit fait. Pas juste troisième question, Haïti. Est-ce que les vivants, d'après même que c'est américain qui contrôle Haïti, take over, ou bien quitter Haïti des millions? Bon, moi, je suis haïtien qui croit dans le pays, qui croit dans haïtien pareil tout.
Pensez, si nous frappons bien nous à terre, nous mettons nous chita parler, nous carré résoudre. C'est parce que nous méchants à tête nous, c'est ça que fait. Le pays a arrivé comme ça, mais nous-mêmes nous quand nous sommes pas les étrangers venus. So Haïti, quitter Haïti des millions. Bon, dans le moment ça la boule là, so. Ça arrive sur bouche pas cavaler. Thank you, Titanbou. You have a 1-year-old child. The hospital calls you and tells you, the child is not yours, you got to bring it back. We have your child in the hospital, there was a mistake. After 1 year, you've grown close to the baby, blah, blah, blah. What are you going to do? I'm going to call the right authorities, and I'm going to find out with the child that I already know and love and grew accustomed to, what's the status with them. If I could adopt it, I will adopt it and keep it and go get mine that's at the hospital waiting for me. So, but but the other one, if you have to return it, you have to return it. If you have to return it, you have no choice. And there's no legal adoptions. There's nothing that I can do to keep it. I guess I'm gonna have to. Okay, deuxième question. Would you tell your friend, your good friend, if you saw his girlfriend or his wife cheating on him, or are you gonna stay out of it? I would tell my friend. You're gonna tell him straight up, even though he might turn against you and say, "What did abuse this like?" Straight up, I'm gonna tell him. Why? Because if I don't tell him, I'm gonna feel like I'm not being a friend. Okay, straight up. All right. Third and last question, Haiti, better off being occupied by the United States ou bien no Haïti a démêlé? Right now, the way I see things, I think it's better off with the Americans handling things. Americans occupying Haiti? For a little while, until they teach a Haitian government how to run things and show them how to do things. Yes, the Americans can occupy Haiti until they put a government in place that knows what they're doing to run the country the right way. That was Eddie with us. TG, thank you.
with Olivier Drouet. First question, Olivier, you discover that your 1-year-old child is not yours because of a hospital mix-up. Would you want to exchange the child comme si pour mener back? Or what do is you want? Yeah. 1 year. Take it back. 1 year. It doesn't matter. Take it back. I want my child, my genes, my, you know, my son, no, or daughter, whatever it is. I'll probably take it back. Okay. Second question. Would you tell your friend if you saw his girlfriend cheating with another guy? Or would you be like, would you not interfere? I definitely tell him. You would tell him? Yes. I don't play that, oh, I saw but I ain't gonna say nothing. No, if he's my friend, if he's my true friend, I definitely will tell him what's up. You would tell him? what's up, comme si, tout bagay, tout détail, just so he knows that I'm not joking or this is not, you know, when from February ou Clement, même pas dans ça. Ou qu'on gen de moun ki baye moun rentrer dans business yo gen droit dire. Très d'accord avec lui. L'aime fin dit ça m'a dit là, il gen droit dire ça. Il gen droit dire mon cher business papa, OK pas de problème, but I did my job as a friend. I told you what's up. Okay. Third question. Haiti. Yes. Better off being occupied by the United States with things until things go back to order, ou bien Haiti a démêlé? Man, that's kind of a tough question. Dégage. Haiti bah yo pas même dans moment. Ouais bah yo c'est quand ça lui même veut monter, ça lui font Jean pour le fond, magouille fait ça monter. Bunch of stuff, but maybe if the United States like occupy Haiti for a little bit and get stuff like resolved, I don't know. That's kind of tough because at the same time, Haiti indépendance ou pas vle al fourrer comme si on fait mon prend pays and then you want pays ça va jamais avancer donc plutôt occuper le net. So it's kind of a tough decision. It's a tough decision. So you don't have a stance on that? It's kind of hard. It's a hard one. Action Stars, Olivier Drouet. Thank you. HMI Stars Roberto Martino. Roberto, question que demande différents artistes, la privée sous. Ou bon petit moun 1 an. OK. Et puis qu'on est à l'hôpital là et l'autre jour, on sait que yo fait ouais, c'est pas petit tout. Soit fait. Est-ce qu'on va prendre un petit là pour pour là ou bien ou fin habitué avec ou après on quitter le marché. Parce que tu as pas demandé est-ce que c'est pour moi lié ou bien si après 1 an je viens find out c'est pour l'autre garçon. Non, il va ça. Ça veut dire que yo boucantel. Yo boucantel exactement. Et mon cher, tu pas chercher pas non papa parce que c'est vous qui t'attaché à Timon dans 1 an, but I don't know man, pas conscience pas d'avoir peur me connaître m'a vivre et puis me connaître petit moi dehors sont l'autre monde qui appelle vrai petit moi. OK. Et so m'a fait tout ça possible et imaginable pour me joindre petit moi papa. Deuxième question.
Deuxième question, est-ce que vous avez bons amours et pour ouais ménage ou bien madame y a pris avec l'autre nègre? Est-ce qu'on a 10 ans ça ou bien pas rentrer là-dedans pour monsieur pas virer sous? Mon cher, ça arrive déjà plusieurs fois. Ça arrive plusieurs fois. Mais je ne plutôt pas rentrer là-dedans. Je ne plutôt pas dire rien. Parce que ouais, dans la relation fille à garçon, il y a des leurs. Il y a des leurs, on pense que c'est bien, on va le faire, on va l'annoncer, nègre ça. Et puis les gens qui tournent, c'est eux-mêmes qui vont le prendre comme la bête noire. So, vaut mieux quitter monsieur découvrir qui est-ce qui est dans mail avec le temps parce que vraiment et he's gonna find out quand même. Après ils vont le quand même ça prendre. Mais si c'est vous même en tant que amis qui allez essayer faire ouais que fia pas bon, monsieur qui va raillou ou qui a perdu amitié pas. Et si monsieur vient faire dans côté qu'on ça pas dire non. Ça arrive déjà tout. En même temps et j'aime tout là mais m'a expliquer monsieur que me fait déjà que on protéger l'amitié nous, parce que et on travaille pour nous faire monsieur comprendre qui ça fait même pas vouloir relire monsieur personnellement me dit monsieur mais qui ça pas solo faire comme ça il y a des le négo les gars gens rebelles et puis ils disent moi pas solo ou besoin femme moi tout jalousie this that et puis il y a des leur ou cas amitié bon so quand l'autre gens pour passer ou fait fier ou éteint on fait fier fait faux pas pour monsieur find out qui est et à qui est-ce que l'on a fait. Mais à fait, c'est vous-même qui va les amis, va dire à mon cher, même à demander tout ça. Et fait expérience déjà là bon même. Troisième question. Beto, Haïti. Yes. Est-ce que les plus bon si c'est États-Unis qui occupent ou bien quitter Haïti démêlé dans sa lière? Bon, je pense que l'État bon si les États-Unis t'ont aidé nous. Mais pour Haïti aider les États-Unis occuper nous et pas beaucoup raison parce que premièrement problème c'est un problème haïtien lié problème c'est un problème de corruption gain dans le gouvernement et une série de et bah nous pour changer pour nous mettre pays à camper sous pied mais c'est comme si nous là c'est monde qui pas qu'à diriger pas ça nous plein monde qui qualifié dans pays là nous plein monde qui prêt à diriger à porter un autre visage de Haïti. Mais nous toujours pas vle ba moun ça chance nous toujours c'est moun qui pas qualifié moun qui a bon nous mentir c'est eux même nous toujours croire dans yo solide là pour nous commencer changer mentalité nous pour mettre l'autre moun au pouvoir des moun qui qualifiés des moun qui ont l'autre vision pour Haïti et puis de là Haïti a changé peut-être américain qui a peut-être aidé nous même j'ai fait Saint-Domingue il aider Saint-Domingue mais c'est pas américain qui a occupé Saint-Domingue mais en fait pour nous bail américain pays pas d'accord parce que nous d'ailleurs nous fiers nous c'est premier peuple noir qui est indépendant, qui était pour l'indépendance et c'est son gros bac pour nous faire pour nous là pour nous venir américain et occupé.